Hi everybody, today let's learn two Bengali verbs. I read books and I wear Sari. Two different verbs are used in these English sentences. But in Bengali, these two verbs are almost same. For example, I read books. আমি বই পড়ি. I wear Sari. আমি শাড়ি পরি. Here the Bengali spelling of the verbs is a little different, but the pronunciation is same. I read books. আমি বই পড়ি. I wear Sari. আমি শাড়ি পরি. I read stories. আমি গল্প পড়ি. I wear shoes. আমি জুতা পরি. I read novels. আমি উপন্যাস পড়ি. I wear glasses. আমি চশমা পরি.